I'm your host, Demetrius Andre. Whenever I'm done having a tremendous day working out and I need to get a deep sleep, I go to ZMA. And what this does is put you in a deep sleep, relaxation, and it's going to give you fast recovery at night. Я скажу, наверное, честно, не кривя душой, то есть у меня нету большого представления об этом боксере. То есть он был предложен как вариант, так как он с Канады, так как он развивается в Канаде. И относительно первый шаг я был готов сразиться. Но я был готов начать и начал действовать. I'll tell you honestly, I didn't know a lot about him, but because the zone is trying to establish themselves in Canada, and Steve was from Canada, I figured that this would be a good starting point for us. Chris, I can shed some more light on the opponent process. There were a lot of names that were being considered, and Dom was one of them. Suleski, we heard, was available, but then when I contacted his promoter directly, apparently he wasn't available for June 8th, only the end of June. The undefeated Polish guy, Skarameda, wasn't. We offered him the fight last May, and we offered him again this time, and he wasn't interested. And Andrade has his mandatory obligation. So for this fight here, for this homecoming to New York and to the Garden, and like Gennady said, out of the opponents that were being considered, the zone liked the fact that Rolls is from Canada, and they can help publicize that to their subscribers up there. Why have you chosen 164 pounds? Почему ты выбрал 164 паунда для этого боя? То есть я, в принципе, не вижу проблем. То есть этот вопрос не стал принципиально 160. Это первый бой после моего перерыва. Я думаю, не обязательно, чтобы делать ему 160, чтобы показать в этой весовой категории, показывать результат. Я думаю, это первый бой как пробочный, наверное, пробный. То есть мы пойдем по полу так. It wasn't a big deal for him to do this weight. He said this is the first fight for me, so I wanted to do this fight at this weight to try it out. This is my return. This is my comeback. So I wanted to try this weight, but it wasn't a big of a deal to do this weight. И я думаю, что просто для моего оппонента это было бы гораздо лучше. То есть я бы не хотел бы, чтобы ему 160 было крайне неудобно, потому что 168. And for my opponent, this would be a little more comfortable. I wouldn't want him to be uncomfortable in the weight because he boxes at 168. It would be hard for him. What will the drug testing be for this fight? Will you Как use будет VADA? тестировать на допинг? Я думаю, абсолютно, да, конечно. То есть ладно, я за чистый спорт, я хотел бы, чтобы в боксе вообще было все чисто. Yes, WADA will do the testing. I believe in clean fighting. I believe in clean boxing, and I want everything to be fair. And have both fighters now signed up for VADA? И оба боксера подписались. Я подписался. I signed WADA. Борец и Джейкобс будет бой. Это, безусловно, интересный бой. Безусловно, нужен бой для бокса, для среднего веса. Тяжело предсказать, что произойдет, но я думаю, мы увидим хороший бой, равное противостояние. I think it's very hard to predict. It's definitely going to be a very important fight for middleweight. It's going to be a very important fight for boxing in general. But it's hard to say. I believe it's going to be a pretty even deal. Do you think Daniel Jacobs has a fair chance to win the fight? Думаешь, Дэниел Джейкобс имеет отличный шанс выиграть этот бой? Абсолютно. У каждого есть бойцы такого уровня, у каждого есть возможность, у каждого есть шанс. Это же бокс. Everyone has a chance. Everyone has a possibility to win. This is box. This is even stuff. So everyone has a chance. It seems like you took your time, did a lot of due diligence, met with all the networks, Ты совсем не встретился. and you were very Я тебе patient. предлагал. Был очень Besides the opportunity for a third Canelo fight, can you list some of the Кроме reasons как- why you ultimately did choose the Кроме zone? как из-за третьего боя с Канело, есть какие-то еще причины, почему ты выбрал ДАЗН? Вы знаете, ряд причин есть, конечно. То есть основная причина это в том, что сейчас развивается, именно развивается в спортивную отрасль, именно как они прогрессируют, как они думают, как они видят. Это интересно. То есть я бы хотел бы участвовать в этом, то есть развиваться так, расти.
there's multiple reasons. First of all, the zone is developing, and it's very interesting for me to see how they're developing, how they're thinking, and I'd like to be a part of their development. Gennady, having fought both Canelo and Jacobs, what do you think that will be the deciding factor between that fight? Думаю, что решит твой бой, кто будет победителем? Мне тяжело сказать, разные бойцы с разными стилями. То есть мне интересно, кто как себя будет чувствовать. Я думаю, в любом случае победят победители. It's hard for me to tell. They're different boxers with different styles, but it's going to be an interesting fight no matter what. And I think the winners in that fight will be the audience. The other day, Jacob says that the reason Gennady never mentioned their fight is because he knows in his heart of heart that he won. His response? Джейкоб знает, что Геннадий знает, что Джейкоб выиграл. Как ты думаешь? Кого? В вашем бою, да, Джейкоб считает, что он победил, поэтому ты никогда не говоришь о их бое, о вашем бое. Я вообще о других боях не говорю, о других людях не говорю, я говорю про себя, то есть это вообще не принято, если честно. I don't speak for others. I only speak for myself. It's just good tact not to speak about other fighters. So I speak only for myself. Gennady, any words of encouragement for Anthony Joshua, who recently been a victim of Jerome Miller's failed ED test, knowing that you've also been a victim with Canelo? Тестировали, он провалился в тесте. Я думаю, эти вопросы вообще честно неуместны. То есть, к сожалению, допинг он существует, и спортсмены пользуются, к сожалению, для бокса, для фанатов. То есть никаких слов поддержки, то есть я могу сказать, то есть об этой ситуации именно конкретно допинга, что не должно быть здесь. Unfortunately, this is not even a good time to speak about this. Doping does exist in boxing. It's a very unfortunate thing, and I don't really have anything to say to him because hopefully boxing will go on without the doping. In terms of the mental aspect, Triple G, how did he deal with it leading after the news broke down? That's what I was trying to say. How do you think Joshua would handle that situation? Как Just ты mentally. думаешь, Джоша с этой ситуацией разберется у себя в голове, потому что это достаточно большой удар для человека, который готовился. Давайте вообще как он разберется. I'm not really thinking about how he's going to deal with it. If Jacobs wins the fight, would that be where you want to go next, or is the desire to fight Canelo outweigh chances for some titles again? Хотел ли бы ты все равно драться следующий с Канело, или зависит от того, как титул поменяет? У меня есть 6 боев как минимум. То есть я, конечно, хотел бы провести лучший бой для себя. То есть интересно быть лучше. Но тяжело сказать, кто из них выиграет опять, кто будет. Я хотел бы драться с лучшим. I have at least 6 fights on this contract, so of course it's hard to say who's going to win, but still I would like to fight the best fighters. Have you felt the need to change anything in your training and how you prepare for fights after the last 2 Canelo fights? После того, как сражался с Канело, что выиграл. Ну, то есть уже определенный, то есть уже процесс начался моей измены. То есть мы потихоньку начинаем. Я думаю, что результат покажет бой. Я думаю, что мы свои бои покажем нашей команде. Of course, the process has started of changing something. I think the fight will show how I do stuff differently now. Gennady, Canelo said on a conference call 2 weeks ago Канело 2 that недели he would назад only сказал по fight you телефону, if you have a что title. он только будет с тобой сражаться, если у тебя What есть do you титул. make of that? And that's not your understanding of what's about to happen, И correct? это не то, как ты понимаешь. Я думаю, просто-напросто Канело некорректен в таких словах и то есть в таком решении однозначно. То есть посмотрим, поживем увидим. I think Canelo is not correct to say that. I mean, we have to live and see what's going to happen before we can decide. Is it your understanding though that if you win and Ты he понимаешь, wins, that что you will если fight him ты next? выигрываешь, и он выигрывает, то следующий бой для тебя именно он. Я надеюсь, что наш бой все-таки случится много из-за того, что будет у меня кость, не будет, или то есть по каким-то либо требованиям с их стороны, именно со стороны Канело. Of course, I'm hoping that the fight will happen, but it's not because I will or will not have a title. Of course, we're going to look at all the stuff that Canelo is asking for. It's not what we're going to look. Sorry, we're not going to look at what he's demanding, such as a title. I'm hoping to fight him, title or not. Keith, that third fight between Triple G and Canelo is still one of the biggest fights in the sport of boxing, and that's a big reason why Gennady signed with DAZN, is because that was the clearest path for that. DAZN obviously wants that fight for its subscribers. When Triple G had the titles,
he had no problem fighting Canelo with no title. In fact, Canelo got stripped of his title. The only Mexican fighter in history that had the WBC title that gave up that title in order not to fight Triple G at the time he was mandated. So I don't think the titles are going to make a difference. Both Triple G and Canelo are above needing a title at this point of their career. And, you know, something like that, a statement like that, or a statement from Oscar, I think that's just posturing for whatever negotiations they're going to try to do with DAZN in order to make that fight. But DAZN's made it clear to Gennady that that's definitely the fight they want to see from Paul. Gennady, just to follow up on that. After the first two fights and the decisions, how important would it be for you, for the team, to lobby for the fight to be outside Las Vegas? Будет, чтобы этот бой не был в Лас-Вегасе, после того, как судьи решили в Лас-Вегасе. Много можно сказать об этой ситуации вообще. То есть можно... То есть я боец, в первую очередь, я буду драться. Конечно, если это все, опять же, будет склоняться на Вегас, то есть мы все понимаем, то есть Вегас показал свое лицо, то есть как они работают. То есть будем думать, как поменять эту ситуацию. То есть будем думать, как сделать лучше для обоих сторон, не только в одну сторону. Well, I'm a fighter, so I will fight no matter what. And if it seems that the fight is going to Vegas, now we know we've seen Vegas' true colors, and of course we'll not try to get out of the fight, but we'll try to see if we can change the situation for the better for both fighters. I can answer that. I follow up with that because Canelo fought here in December. He sold out MSG. He told the Garden that he liked fighting here. Gennady's fought here. He built his career here at Madison Square Garden. I think the third fight will come down to economics, who makes the highest offer. The first two fights with Canelo, there was no option for Gennady. They put it to us that Canelo will fight Triple G only in Las Vegas. We love Las Vegas. We love the MGM, the T-Mobile Arena, the way he was treated. But when you arguably win two fights in a row and only one judge out of 6 judge scores for him, there's something wrong. Whatever the reason is, there's something wrong with that. So that'll be a big part of the negotiation as well, is the location, because as of now, he's not obligated to fight in Las Vegas like he was the first two fights. Gennady, was it hard to, because a lot of people, writers, fans, thought you won both fights against Canelo. Was it hard to kind of start over again now as a contender and trying to regain your championships? В первую очередь я не чувствую себя проигравшим. То есть решение комиссии, решение судей, ни в какой мере не сказывается на моем, то, что я чувствую. Я не чувствую, что я начинаю как президент. То есть у меня сейчас новый этап, у меня новый компаньон, новая платформа, где, наоборот, я рад находиться. First of all, I don't feel like I lost those fights, and the judges' decisions do not necessarily affect me, because inside I do feel like I won those 2 fights. So I don't necessarily see myself as a contender, as a beginner again. I am moving on with my camp. I'm training a certain way, and my fights will show. But is there a silver lining in that? Some people may say, oh, I didn't want to fight Golovkin before when he was so dangerous. Maybe I'll fight him now. Being the hunted instead of the hunter. Я скажу сейчас наоборот, это же прекрасно. Сейчас возможности для бокса, для боев гораздо больше, и я этому рад. There's more opportunity now for boxing and for fighting, and I'm happy about it. Gennady, you are a fighter that takes all challenges. You have options at 160, 168, knowing that you're fighting this catch weight. Is the ultimate challenge for you is to fight at light heavyweight down the road? Have you thought about it? Большим испытанием сражаться в light heavyweight catch в своей карьере. Я не думаю еще о light heavyweight, потому что я в принципе небольшой парень. То есть хотелось бы проводить хорошие бои, без матчей. Просто такие. Если будет интересное приглашение, если будут интересные бои, то есть, конечно, мы будем их рассматривать и пытаться пойти навстречу. I don't think at this moment about light heavyweight. It's not necessarily something that I've been really concentrating on. Of course, if there's going to be really good propositions, there's going to be good opponents, then we'll think about it, we'll look into it.
but for now this is not necessarily a goal. But it will be open to it. No, ты не против этого в будущем. Okay. Of course not. Now, what do you hope to take away from this fight against Rose? что ты надеешься, Do you want to какой get тебе rounds опыт in? взять в Do you конце want to kind боя? of see how quickly you can get someone Хочешь out of there? посмотреть, как What's the быстро ты priority? можешь закончить теперь бой или в чем? Опять же, нет, я не хочу, то есть я не хочу говорить, что я закончу очень быстро, посмотри, как это будет. Мне охота вернуться на ринг, я спортсмен, мне охота быть активным. I don't necessarily see how fast I can finish the fight. My goal is to come back to the ring. I'm a competitor. I want to fight. I want to box. So that's what's important. Tom, has there been talk about the undercard, and is Andrade a possibility? Andrade, my understanding is because he's supposed to fight Zaleski, that fight's been pushed back now to the end of June. You know, we're open to working with Eddie, to putting some of his fighters on his show. That was kind of the original structure. It's still a little bit, we need to clarify with the zone on the undercard, but we should have some announcement here within the next week or two on the undercard who's going to be on the show. Gennady, you've been trying to build out your own promotional company. Is there someone that you really want to have on this your first show at the zone? Ты хочешь, вот чтобы было присутствовало сейчас? Конечно, я бы хотел бы уже, то есть, сделать первый шаг, то есть первый пробный шаг, заявить о тех ребятах, кто будет боксировать, то есть сделать свое шоу, то есть вернуться домой, опять вернуться в бокс. И как многие знают, что именно он может начаться со следующего, то есть это вот те пробные моменты, рабочие моменты, которые надо сделать. Yes, I would like to try it out now. I would like to make first steps in my promotion myself. Of course, a lot of people know that the start of the work of my promotion will start next year, but right now these are the first step, trial steps. Show which kind of guys will fight on my promotion and so on. Gennady, it seems like the last 2 years you were chasing Canelo. That impacted your schedule and how active you could be. How many times would you like to fight this guy? Chasing's the right word. Canelo все время за ним как бы бегал. Go ahead. Yeah, how many times do you want to fight this year? Сколько раз ты хочешь сражаться в этом году? Теперь насколько это не есть твоя цель? Я думаю, минимум будет 2 раза, это будет минимум, и все зависит будет от первого боя 8 июня, потому что никто не знает, как он пройдет. I'm hoping for at least 2 times a year, but it all depends on the first fight. June 8th, we'll see how it goes. Gennady, a lot of people, when they heard Steve Rolls' name being announced for this fight, that was the first time they'd ever heard of him. Was that a similar situation for you? And have you seen him since then? Как я и говорил, да, то есть я немного знаю об этом спортсмене. Я знаю, что он был немец, что он тренировался в знаменитом зале Конво, мастера, то есть я думаю, я считаю, что это не то, что я считаю, я думаю, что если выпала кандидатура в его лице, то это достойная кандидатура. Like I said, I don't know much about him, but of course I've learned that he's undefeated. I've learned that he trained at the Kronk gym, very famous gym. So of course, if it's his name that came up, then I'm sure that he is a worthy opponent. Just to add on the opponents, there was another name that was being considered was Brandon Adams. But to show you the difference of what the standard Triple G's held to other fighters, it was hard to do the deal with Brandon Adams because he had lost to Willie Monroe, who Triple G dominated Willie Monroe. So it was hard to sell that fight, and yet Brandon Adams seems to be a suitable or a fine opponent for Chuck. So, it's hard fighting that, and because the association with Steve Rolls and Emmanuel Stewart, and I mean, you look at Tyson Fury. Emmanuel Stewart brought Tyson Fury into the Klitschko training camp. Emmanuel doesn't work with just ordinary guys. He has such a big demand, and being with Lou here locally in New York, it just made sense. Out of the guys that were available for this particular fight, Steve Rolls made the most amount of sense, especially with the zone and their subscribers in Canada. Guys, we got to cut it.